Good morning, friends. So, very good morning and welcome to Unacademy. Today we are going to start the carbohydrates. Okay, so in last two lectures we already completed the nucleic acid. It is part of your biomolecule chapter, and today we are going to complete. I mean the half part we will complete here in carbohydrate in this chapter. Okay, so guys, let's start. So guys, this is a Crack Maharashtra CET YouTube channel. If you do not have subscribed, please subscribe this channel. This channel is for the 11-12 student and the Maharashtra CET student. Okay, so the who are preparing for the 2021 examination. So on the channel you can see the different type of lectures with the different educators. So there is the physics, chemistry, and biology, and also mathematics is also there. Okay, so it is for the all students. Okay, so here is the timing of the lectures, different type of lectures. So physics असो, chemistry असो किंवा bio असो, तुम्हाला वेगवेगळ्या टायमिंग वरती तुमचे डेली लेक्चर्स अवेलेबल आहेत. आणि हा युट्यूब चॅनल आहे मित्रांनो, तुम्ही जर जॉईन केला नसेल तर पटकन जॉईन करून ठेवा. Okay, before starting the lecture, it is very necessary to know about me. This is Abhijit Madkar, and I I have more than 6 years of experience. I also crack a NET CSIR examination from the life science. Okay, so guys, let's see. We are here on the India's largest platform, Unacademy. If you want to enjoy, I mean, more enjoy the process of education, it is very necessary to download this app in your mobile. Okay, so this app is available on the app store. So whatever device you have in that app store, the app is available, so you can download it from there and just sign in. So here is the different type of educator. I mean the thousands of educators are available on this app with their lectures, and you can find, I mean you may find your favorite educator here, and you can enjoy the process of the learning. You can enjoy the learning. Okay, so this app is a very necessary uh, to enjoy the process of learning. Okay, so guys, this is Telegram channel. Actually, if you do not have a Telegram app, then the link for that app is available in the description of this video. I am talking about the uh, peoples who are live now on the YouTube. Okay, so the YouTube वाले या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन मध्ये तुम्हाला याची लिंक आहे. ओके, युट्यूब वाल्यांनो तुम्हाला सगळ्या लिंक, युट्यूबवर जेवढे जेवढे आहेत सध्या आता मला पाहत आहेत त्यांना सगळ्यांना व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनच्या खाली या आतापर्यंत मी बोललेल्या सगळ्या लिंक्स अवेलेबल आहेत मित्रांनो. तुम्ही डायरेक्ट तिथून जाऊ शकता, तुम्हाला परत सर्च करायची वगैरे गरज नाही, सगळ्या गोष्टी तिथे अवेलेबल आहेत. ओके, तर पहिल्यांदा टेलिग्राम ऍप डाउनलोड करून घ्या आणि त्यानंतर त्याच्यावरती टेलिग्राम ऍप वरती तुम्हाला या ग्रुपला जॉईन करावं लागणार आहे. हा ग्रुप जो आहे हा डेली अपडेट साठी मित्रांनो. यावरती लेक्चरच्या आधी काही वेळ तुमचा जो लेक्चरचा टाइम आणि लेक्चरची लिंक जी आहे तर ती यावरती तुम्हाला अवेलेबल असते. ओके, तर युट्यूब वरती मला जे पाहत आहेत मित्रांनो, जे मला आता युट्यूब वरती पाहत आहेत त्यांना रिक्वेस्ट आहे की त्यांनी त्या ठिकाणी जे दिलेला भाग आहे किंवा तो खाली तुम्हाला डिस्क्रिप्शन मध्ये दिलेला पार्ट आहे, तर तो डिस्क्रिप्शन मध्ये तुम्हाला लिंक दिलेली आहे, त्या लिंक वरनं ऍप वरती यायचंय पटकन. ओके, चला पटकन ऍप वरती या. डिस्क्रिप्शन मधल्या लिंक वरून ऍप मध्ये या, म्हणजे तुम्ही माझ्यासोबत इंटरॅक्ट होऊ शकता. ओके, सापडली का? ओके, गुड. चलो लेट्स स्टार्ट. Okay, so these are the few subscriptions, I mean the facility for you guys. Unacademy will give you the unlimited use
if you take a subscription. Okay, so the subscription for the 12 month and 24 month is available for you. I will recommend you, I mean all subscriptions are available for you, but now we know that the examination is just completed in this month also. Okay, so there is no point in taking a subscription of 3 month and 6 month. Minimum 1 year is the necessary for the study. Okay, so the if you are in a 12th, I will recommend you the subscription of 12 month, and if you are in 11th, I will recommend you the subscription of the 24 month. YouTube वरती जे लाईव्ह आहेत आता जे YouTube वरती लाईव्ह आहेत त्यांनी डिस्क्रिप्शनच्या खाली लिंक दिलेली आहे, तिथून पटकन इकडे शिफ्ट व्हायचंय आणि ऍप वरती यायचंय मित्रांनो. तर या 12 monthच्या सबस्क्रिप्शनची जी फी आहे ती आहे 24,000, and if you take this subscription with that subscription code Abhijit in a capital, so that is a magic code guys. It will reduce your fee to the 21,600, and the fees for the 12 month is 16,500, but that Abhijit will reduce your fee 14,850 rupees. So guys, let's see, this is the subscription for the unlimited use. I mean, when you take a subscription, it will reduce it will reduce your efforts. That means you can download the video, you can study it offline. So there is the dedicated doubt solving session, and there is also the MCQ practice and the analysis of that MCQ. Okay, so guys, if you take a subscription, at the time of taking a subscription, please use that Abhijit as a subscription code. Okay, so let's see guys, let's start with biomolecules, I mean the carbohydrate. But what is a carbohydrate? So that's why to understand what is meant by the carbohydrate, I just add 2 slides for that. One is for the biomolecules and the second is for the macro and micro biomolecules. Okay, so YouTube वरती जे लाईव्ह आहेत मित्रांनो, प्लीज YouTube वरती लाईव्ह असणारे डिस्क्रिप्शन मध्ये जी लिंक आहे त्या लिंक वरती क्लिक करून तुम्ही मला पटकन इथे भेटायचंय ऍप वरती, म्हणजे तुम्ही माझ्यासोबत इंटरॅक्ट होऊ शकता. YouTube वाले लिंक वरती क्लिक करून पटकन इकडे यायचंय ऍप वरती, म्हणजे तुम्ही इंटरॅक्ट होऊ शकता. तर मित्रांनो, there is 4 major biomolecules in our body. Okay, so these biomolecules are responsible for the making of the cell. Okay, म्हणजे सेलच या चौघांपासून बनते. म्हणजे you can say the biomolecules, I mean these 4 biomolecules are the building block of a cell. Okay, so we can say also the lipid, protein, carbohydrate and nucleic acid, these are nothing but the building block of a cell. Okay, so these biomolecules are categorized in 4 major classes. So one is a protein, second is a lipid, third is a carbohydrate, and fourth is a nucleic acid. Okay, so based on the molecular weight, we classify them into the major and the minor molecules. I mean the macromolecules and the micromolecules. Okay, so the a molecule having a molecular weight larger than the 10,000 Dalton, so we call it a macromolecule, and the below the 10,000 Dalton we call it the micromolecules. Okay, so micro means लहान आणि macro म्हणजे मोठा. ठीक आहे, these molecules comes together to form a cell. I mean the lipid and protein, they comes together. We know the structure of our plasma membrane. When lipid and protein comes together, they form the very beautiful structure of a plasma membrane. We call it the fluid mosaic model. Okay, so the that is a best explanation of the plasma membrane by Sanger and Nicholson. Okay, so that fluid mosaic model, we always draw it with a protein and lipids. Okay, so guys, are you getting my point? काय झालेलं आहे की हे 4 मॉलिक्यूल म्हणजे प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहायड्रेट आणि न्यूक्लिक ऍसिड हे चौघजण एकत्र येतात and it will result into the फॉर्मेशन ऑफ अ कंप्लीट सेल. पूर्ण सेल बनण्यासाठी हे चौघच रिस्पॉन्सिबल आहेत. म्हणजे मोस्टली मेजर पार्ट जो आहे तर तो यांचाच आहे. यांना सोबत भरपूर सगळे वेगवेगळे मॉलिक्युल्स असतात. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दॅट ऑल्सो इन लास्ट लेक्चर ऑफ बायोमॉलिक्युल्स. सो these molecules comes together to form a cell, and these molecules are responsible for the activity of a cell also. So the function of a cell is nothing but the due to of this molecule. Okay, so the protein, we know they are the structural component, and if they have the catalytic activity, we call it enzymes. So the lipids, we know the lipids are the majorly involved in the
selective absorption, so they form the boundary around the cytoplasm and avoid the entry of any hydrophilic molecule. Okay, so they are responsible for the only hydrophobic molecule, so they are the raw material for the steroid hormones. Okay, they forms the very beautiful layer under the skin, and that is responsible for the absorbing a shock and the generation of heat in the winter. Okay, आता जे थंडीचे दिवस सुरू होणार आहेत त्या थंडीच्या दिवसामध्ये आपल्याला लिपिडची गरज पडते. लिपिडची का गरज पडते तर आपल्याला हीट पाहिजे. ओके, हीट कशी बनवतात तर आपण लिपिड मध्ये पाहूया. ठीक आहे, पण थंडीचे दिवस सुरू होण्याआधी आपल्याला दिवाळी असते मित्रांनो. बघा आपल्या म्हणजे इंडियामध्ये आपलं कल्चर किती छान आहे. दिवाळी असते. दिवाळीमध्ये तुम्ही जे जे आयटम करता जे नवीन असतात आपल्यासाठी रोज नसतात, तर हे सगळे आयटम म्हणजे तुमचे लाडू पासून ते चिवड्यापर्यंत सगळे आयटम जर तुम्ही पाहिले तर तेलकट असतात. ओके, त्यातलं एकही आयटम असं नाही की तेलकट नाही. तुम्ही म्हणाल सर चिवडा किती तेलकट असतो, असं त्या चिवड्यामध्ये शेंगदाणे असतात आणि खोबरं पण असतं. ओके, मग या दोन गोष्टी आहेत या तेलकटच आहेत, त्याच्यामध्ये तेल लिपिड फॅट्स भरपूर असतात. मग या सगळ्या तेलकट गोष्टी आपण खातो म्हणजे काय करतो रे, सो वी आर ट्राइंग टू store more and more lipid inside of our body, and it will definitely result into the making of more heat in the days of winter. Okay, when there is a very low temperature in environment, so that time our body can maintain the temperature 37 degrees Celsius without any problem inside. Okay, so that's why we required more and more fats, and that's why we celebrate Diwali before, I mean the very early phase of a winter where the temperature is going to drop for the 2 or 3 months. Okay, so this is how the culture of India, I mean the we celebrate the any function or any anything what we celebrate as per our culture. So there is always most of the time there is the scientific reason, and ज्या ज्या गोष्टींचा सायंटिफिक रिझन नाहीये ते कदाचित आपल्याला माहित नाही, पण हळूहळू माहित होईल. कारण आपल्याला हे पण माहितच नव्हतं, हळूहळू माहित झाल्या आपल्याला या सगळ्या गोष्टी. आणि छान कल्चर आहे आपलं, म्हणजे सेलिब्रेशन तुम्ही करायला काहीच हरकत नाही. मी तुम्हाला प्रोटीन शिकवताना कोजागिरी पौर्णिमेची आठवण करून द्यायची. मी कोजागिरी पौर्णिमा काय करते किंवा कशासाठी असते तर मी ते सांगेल तुम्हाला. ठीक आहे, मला प्रोटीन शिकवताना आठवण करून द्यायची. ठीक आहे, न्यूक्लिक ऍसिड आपण ऑलरेडी शिकलेलो आहोत. So macromolecules, carbohydrate, protein and nucleic acid, please write it down. Please write it down. So there is always question, which of the following is not a macromolecule? So your lipid is not a macromolecule. Okay, so high molecular weight compounds, macromolecule, carbohydrate, protein and nucleic acid, and this is a micromolecule lipids. प्लीज राईट इट डाऊन गाईज, प्लीज राईट इट डाऊन. तुमच्या हाताखालून एखादी गोष्ट गेलीच पाहिजे. जर तुम्ही तुमच्या हँड रिटन नोट्स बनवल्या नाही तर मी तुम्हाला गॅरंटी देतो की तुम्ही कोणताही टॉपिक असो तुम्ही विसरून जाल. विसरतच असतो तो. म्हणूनच आपल्याला हँड रिटन नोट्स लहानपणापासून सर म्हणतात की नाही आपले, आपण शाळेत असताना स्कूलमध्ये सर बोलायचे की एकदा हाताखालून गेलं पाहिजे. हाताखालून गेलं पाहिजे म्हणजे हँड रिटन तुम्ही नोट्स बनवल्या पाहिजे, जेणेकरून काय होईल ना की तुम्हाला जास्त दिवसासाठी लक्षात राहील. त्यामुळे एकदा लिहून घ्या. मायक्रोमॉलिक्युल लिपिड अँड मॅक्रोमॉलिक्युल प्रोटीन, कार्बोहायड्रेट्स अँड न्यूक्लिक ऍसिड, तीनच आहे. ठीक आहे, सो लेट्स स्टार्ट विथ द कार्बोहायड्रेट नाउ. Carbohydrate, it is a sweet source of energy. I mean it is a source of energy, and if you see the taste, it's a sweet in a taste. Okay, YouTube वरती जे जे जॉइन आहेत मला, तर त्यांना रिक्वेस्ट आहे की खालच्या लिंक वरती क्लिक करून ऍप वरती यायचं. इथे तुम्हाला जास्त इंटरॅक्ट होता येईल. आपल्याला पोल वगैरे जे काही गोष्टी आहेत तर त्या यूज करताना तुम्हाला डायरेक्टली इथे आन्सर करता येईल. ओके, जे युट्यूबला जॉइन आहेत त्यांनी खालील लिंक वरती क्लिक करून ऍप वरती यायचं आहे मित्रांनो. तुम्हाला इथे पोलला जॉइन करता येईल किंवा तुम्हाला माझ्यासोबत जास्त चांगले इंटरॅक्ट होता येईल. प्लीज come on the app. There is a link for the direct to the app. Okay, so please click on link YouTube. So it is a sweet source of a carbohydrate. Why it is a source of carbohydrate? So we know guys, there is a few cells in our body like our RBCs, like our brain cells. Yeah, all carbohydrates are sweet. Okay, but there is few conditions. Definitely I will explain you. Okay, so let's hold your question. Okay, I will explain you. So these are the source of, I mean it is a source of energy. Why
it is considered as a principal source of energy. Okay, so most of the time we write it down like a carbohydrates are the principal source of energy. याला मेन सोर्स किंवा प्रिन्सिपल सोर्स का म्हणतात रे मित्रांनो, तर सरळ सरळ रिझन आहे. ओके, सो each and every cell in our body can use carbohydrate as a source of energy. Okay, the first thing. Second thing, it is easy to use as a source of energy. One thing. Second thing, it is easy to store inside of a body. And the third thing, a very important, few cells are present in our body that can use only carbohydrate as a source of energy. I am again going to underline the word only carbohydrate as a source of energy. लक्षात येतंय, म्हणजे आपल्या बॉडीमध्ये अशा काही सेल्स आहेत की ज्या फक्त कार्बोहायड्रेटला ॲज अ सोर्स ऑफ एनर्जी म्हणून वापरतात. and what are the cells? These are the RBCs and brain cells. ब्रेन सेल्स म्हणजे शोध लावायचा नाही, ब्रेन सेल्स म्हणजे न्यूरॉन किंवा नर्व सेल, नाही तर ब्रेनच्या सेल्स आणखी वेगळे असतात म्हणून काहीतरी नवीन सुरू करा. ओके, so these are the few cells in our body which required a strictly carbohydrate as a source of energy. They are not going to use if carbohydrate is a very less inside of our blood, or it is not available at all for the this type of cells. That time you will think like they will shift the source of energy like the muscle cells and the other cells which is present in our body. So definitely not, guys. Okay, so these cells are not going to shift their source of energy, and it will definitely stop the working. Okay, and that's why we required carbohydrate as a source of, I mean the principal source of energy, which is very necessary, because these cells, this type of cells, there is again few cells are present like a sperm and other things. But if you see this type of cells do not have any facility to use a protein or the lipid as a source of energy. Actually they are more productive. If you see the protein and lipid, they emits the more energy in the comparison of a carbohydrate, but still there is a few rules and regulation in our body. We know that the biology is not going to take any decision. Okay, so the evolution is a very smart process, guys. Okay, nature is always smart, and that's why there is a few reasons to decide the strict source of energy for the RBC and the nerve cells. Okay, so the carbohydrate is a good source of energy. It is considered as a principal source of energy because few cells are not going to use any other component as a source of energy, and that's why it's a principal source. Okay, carbohydrates are the hydrates of a carbon. Okay, so we call it hydrates of a carbon. I mean when if you see if you add CO2 and H2O, so it will definitely convert into the carbohydrate. They also called as a saccharide. So saccharide word, guys, keep in mind that this word is used for a carbohydrate. I mean the, if you see the saccharide word, it is not our it is not from our language. Okay, हा बाहेरच्या language मधून आहे, but this word, the meaning of saccharide in our language is a sugar. Okay, हा साधा शब्द आहे. saccharide चा अर्थ आपल्या भाषेमध्ये होतो sugar. So carbohydrates are also called as sugar because they are sugars आहेत. So made up of carbon, hydrogen and oxygen. Okay, so they do not have any extra component in their simple structure. Okay, so I am again underline the word simple structure. Sometimes they can be a modified form. A general formula is CH2O, and in a bracket there is a N. Okay, so you can write it like a CN H2N ON. Okay, so this is also the formula. Okay, so it's the same. If you see this formula is just after multiplying inside by the N. Okay, so multiplying bracket by the N is results into the CN H2N ON. So this is the formula for carbohydrate. So anything in the world which is showing, I mean the any component, any chemical in the world which is showing the CN H2N ON, you can say the carbohydrate. Okay, but there is exceptions, guys.
Okay, I'm going to tell you the exceptions. So the hydrogen and oxygen ratio is the 2:1. So it is very similar like a water. Okay, it is similar like a water because they are the hydrates of carbon. That's why the hydrogen oxygen ratio is very similar like water. Okay, so keep in mind that there is a question in the CET examination. So which of the following shows the hydrogen to oxygen ratio similar like a water? Okay, so the answer is the carbohydrates. Lipids was option there, and lipids are not going to show the hydrogen to oxygen ratio 2:1 because there is a very less oxygen present inside of a lipid, and that's why it's a hydrophobic. Okay, so these are the carbohydrates and how they are classified. Okay, so they are classified on the number of carbons. Okay, so let's see guys. So here are a few things. So carbohydrates are the classified as the monosaccharide, a disaccharide, and the polysaccharide. Okay, so the third one. आता तुम्हाला याच्यावरून लक्षात येईल की मोनो म्हणजे एक आणि सॅकॅराइड म्हणजे साखर. ओके, म्हणजे एका युनिट पासून बनलेले जे आहेत त्यांना मोनोसॅकॅराइड म्हणतो आपण, आणि जे 2 युनिट पासून बनलेले आहेत त्यांना आपण म्हणतो डायसॅकॅराइड. एक 8 ते 12 युनिट पर्यंत जर बनले, फॉर एक्झाम्पल 2 to 12 युनिट जर असतील त्यांच्याकडे, तर आपण त्यांना ऑलिगोसॅकॅराइड म्हणतो. ऑलिगोसॅकॅराइड. ओके, हा ऑलिगो वर्ड आपण वापरत नाही, त्यामुळे तुम्हाला पुस्तकामध्ये पण दिलेला नाहीये. पण जर चुकून एखाद्या सीटी एक्झामिनेशन मध्ये किंवा कोणत्या एक्झामिनेशन मध्ये जर तुम्ही पाहिला तर तुम्ही लिहू शकता ऑलिगोसॅकॅराइड फ्रॉम दी 3, आय मीन नॉट अ 2 बट फ्रॉम 3 और फ्रॉम 4 to 12 जर तुम्ही पाहिलं तर त्या युनिट्सला आपण ऑलिगोसॅकॅराइड म्हणू शकतो. And the last one is a polysaccharide. So more than 12, more than 20, more than 100 units can be there in a single chain, and it is called as the polysaccharide. Okay, तर याच्यामध्ये लक्षात द्या मित्रांनो, जर 3 कार्बन पासून बनलेला असेल, मोनोसॅकॅराइड कॅन बी क्लासिफाइड फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन. म्हणजे नंबर ऑफ कार्बन वरती मोनोसॅकॅराइड परत क्लासिफाय केले जातात. जर 3 कार्बनचा मोनोसॅकॅराइड असेल तर आपण त्याला ट्रायोज म्हणतो. ओके, an example of triose is glyceraldehyde. ओके, आपल्याला ग्लुकोजचं ज्यावेळेस ग्लायकोलायसिस चालू असतं त्यावेळेस ग्लुकोजचं कन्व्हर्जन 1,6 बिसफॉस्फो ग्लिसरेट सॉरी 1,6 फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट मध्ये होतं. त्यावेळेस तो तुटतो दोन मध्ये, एक तयार होतो ग्लिसरॉल्डेहाइड 3 फॉस्फेट आणि दुसरा तयार होतो DHAP. ओके, डायहायड्रोक्सी एसिटोन फॉस्फेट. सो दॅट DHAP and G3P. Okay, so this G3P and DHAP both are the carbohydrates, and both are made up of the 3 carbon atoms. So you can say these are the triodes. ओके, हे ट्रायोज आहेत तुमचे. फॉस्फेट अटॅच आहे, तुम्ही फॉस्फेट काढून टाकला की त्या वरच्याचा अर्थ ग्लिसरॉल्डेहाइड होणार आहे जसं इथं दिलाय, आणि दुसरा डायहायड्रोक्सी एसिटोन. ओके, सो फ्रॉम दी 4 कार्बन ॲटम देर इज वन example, erythrose. So this is very famous example, erythrose. Okay, erythrose नावाचे एक शुगर आहे जी 4 कार्बन ॲटम पासून बनते. ओके, सो दिस erythrose is made up of the 4 carbon atom. Okay, then the pentose sugars are made up of the 5 carbon atom. That's why they are pentose. Okay, so they are made up of the 4 carbon atom. That's why tetrose. Pentose sugar. The ribose in DNA is a pentose sugar, and deoxyribose in the ribose in RNA is a pentose sugar, and deoxyribose in DNA is a pentose sugar. Actually both are looks like a similar, very similar. Okay, so this is your ribose sugar and carbon number 1, carbon number 2. If you see the carbon number 2 having its OH which is hanging below the carbon. Okay, जर OH खाली लटकत असेल असा, OH जर तिथे O जर प्रेझेंट असेल सेकंड कार्बन ॲटमला तर आपण याला रायबोज शुगर म्हणतो, आणि रायबोज इज प्रेझेंट इनसाइड ऑफ RNA. आणि जर हा O इथे नाहीये, मी काढून टाकला, याच्या जागेवरती हायड्रोजन घेतला. ओके, नाउ युअर O इज नॉट हिअर, अँड नाउ इट्स ड्यू टू द absent of oxygen we call it a deoxy रायबोज. रायबोजच आहे पण कोणता आहे, डिऑक्सी आहे. आणि जर ऑक्सिजन ऍबसेंट असल्यामुळे त्याला डिऑक्सी म्हणतात, आणि म्हणूनच डीएनए ला डीएनए म्हणतात, डिऑक्सी रायबोन्यूक्लिक ऍसिड, बिकॉज इट इज प्रेझेंट इनसाइड ऑफ डीएनए. ऑक्सिजनचा फरक आहे दोघांमध्ये. सो दिस इज पेंटोज शुगर, वी नो द रायबोज इज अ पेंटोज शुगर. ओके, देन हेक्झोज 6 कार्बन ॲटम पासून बनते मित्रांनो. ओके, सो हेक्झोज इज मेड अप ऑफ द 6 कार्बन ॲटम.
and the glucose which is in a blood, then fructose which is in a fruit, then galactose which is the part of lactose. Lactose is present inside of a milk. Okay, so these are the hexose sugar. They are made up of the 6 carbon atoms. And heptose sugar, pseudoheptulase is a very famous example of heptose sugar. It is made up of the 7 carbon atom. Okay, so it is made up of the 7 carbon atom. मी डिझाईन वगैरे करत बसलो नाही, मुद्दाम तुमच्या बुक मधलं हे टाकलेलं आहे, स्लाइड टाकलेली आहे, बुक मधला फोटो टाकलेला आहे. त्याचं कारण असं आहे की विद्यार्थ्यांना बऱ्याच जणांना असं वाटतं की सरांनी स्वतः बनवलंय म्हणजे बुक मध्ये चांगलं नाहीये, किंवा बुक तुमचे बुक फार छान लिहिलेले आहेत मित्रांनो. म्हणजे तुम्ही फार लकी आहात की तुम्हाला एवढे छान बुक्स अवेलेबल झालेत महाराष्ट्र शासनाकडनं. एवढी सुंदर बुक लिहिलेत त्यांनी, एवढं छान डिझाईन केलं त्या बुकचं. डिझाईन म्हणजे कोणता टॉपिक कोणत्या टॉपिकच्या आधी पाहिजे आणि नंतर पाहिजे हे सुद्धा खूप छान केलं त्यांनी. म्हणजे तुम्ही जर छोट्या छोट्या गोष्टी सोडल्या की कोणीतरी म्हणा सर स्पेलिंग मिस्टेक झाली, एरो इकडे इकडे गेलाय, थोडं होत झालंय थोडं, पण बाकी जर ओव्हरऑल तुम्ही स्ट्रक्चर पाहिलं तर एवढी सुंदर बुक आहे. मी तर म्हणेल तुम्हाला सीईटी जर मॅक्सिमम मार्क पाडायचे असेल तर या बुकला कमीत कमी 4 ते 5 वेळा वाचा. अँड वेन यू आर रीडिंग, रीड लाईक अ डिटेक्टिव्ह. ओके, असं वाचायचं की एक शब्द सुद्धा चुकला नाही पाहिजे, सुटला नाही पाहिजे आपल्याकडनं. जर तुम्ही एवढं जरी कराल ना, माझ्यामध्ये सीईटीचा तुमचा कोणताही क्वेश्चन तुम्हाला हार्ड वाटणार नाही आणि अवघड वाटणार नाही. ठीक आहे, तर लक्ष द्या. सुक्रोज, सुक्रोज इज अ केन शुगर. ओके, सुक्रोज म्हणजे ती साखर आहे जी तुम्ही दुकानातून विकत आणता. इट इज अ डायसॅकराइड. इट इज मेड अप ऑफ दी 2 units. It is made up of the 2 units. Now I am going to answer your question. So all sugars are the sweet or not. Okay, so I am going to answer after the disaccharides. Okay, let's see guys. So sucrose is made up of the glucose and the fructose. Okay, so this is your sucrose and made up of the glucose plus fructose. Why two sugars? Because they are disaccharide. They are the combination of two sugar. For example, this is your one sugar. Okay, and this structure is looks like this. There is always oxygen bond between the structure. Okay, so this is how the your disaccharide looks like. It is combination of two units of monosaccharide. Okay, monosaccharide चे दोन्ही युनिट एकत्र आले की सुक्रोज किंवा तुमचा डायसॅकराइड तयार होतो. आणि लक्षात ठेवायचं, सुक्रोज ही ती साखर आहे जी तुम्ही दुकानातून विकत आणता, जी आपण रोज खातो की नाही, टेबल शुगर म्हणता तुम्ही, किंवा तुम्ही त्याला प्रत्येक ठिकाणी आपल्याला जे काही आयटम गोड खायचे असतात ना त्या हाय व्हेरी गुड मॉर्निंग, जे आयटम तुम्हाला गोड खायचे असतात ना तर त्या आयटम जे गोड लागतात किंवा जे तुम्ही गोड खातात तर तुम्ही सुक्रोज खाता मित्रांनो. ओके, आपण ग्लुकोज खात नाही. ग्लुकोज आपण फक्त कधी खातो माहिती, आजारी पडल्यावरती, आणि ते पण कोणत्या नावाने, ग्लुकॉन डी. ओके, डीच का खायचा हे तुम्हाला थोड्या वेळाने सांगेल मी. नाहीतर आज नाही सांगितलं तर हा आहे समोर, मी उद्या सांगेल तुम्हाला. पण 2 लेक्चर आहेत आपले कार्बोहायड्रेट वरती. आय एम शुअर की मी तुम्हाला नक्की एक्सप्लेन करेल एकदा तरी डी याच्यामध्ये कुठेतरी. ओके, योग्य वेळ आली की सांगतो. सुक्रोज जो आहे तर ही ती शुगर आहे जी दुकानातून विकत आणतो. समटाइम वी कॉल इट केन शुगर. आय मीन नॉट समटाइम बट इट इज दी कॉल्ड ॲज अ केन शुगर. ओके, याला केन शुगर म्हणतात सुक्रोजला. शुगर केन पासून काढतो की नाही म्हणून केन शुगर म्हणतात. सेकंड आहे लॅक्टोज. लॅक्टोज इज कन्सिडर्ड ॲज अ मिल्क शुगर. इट इज प्रेझेंट इन साइड ऑफ अ मिल्क and it is made up of the glucose plus galactose. तर याचे कोणते दोन सब युनिट असणार आहेत, ग्लुकोज प्लस गॅलॅक्टोज. या दोघांमधला फरक सांगेल मी तुम्हाला, ग्लुकोज म्हणजे काय, गॅलॅक्टोज म्हणजे काय, त्यानंतर फ्रुक्टोज म्हणजे काय, या सगळा फरक मी तुम्हाला सांगेल. ठीक आहे, त्यानंतर पहा माल्टोज. माल्टोजला आपण माल्ट शुगर म्हणतो. आणि it is made up of the two glucose. I mean the when glucose and glucose is combined together, glucose plus glucose जर तयार झाले तर आपण त्याला काय म्हणतो, maltose म्हणतो. ओके, सो द maltose इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्लुकोज युनिट्स. ओके, आता लक्ष द्या, आता तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर देतो मी की सगळ्या शुगर गोड असतात का. ओके, सो ऑल शुगर्स आर स्वीट. नो, I mean yes. Okay, so why no and yes? So your monosaccharides always show its a taste. Okay, so they are the sweet in a taste. Your disaccharide, they are also sweet in a taste. Okay, so monosaccharides can dissolve in a water, so they are soluble in water. So I am going to write here soluble in water. Okay, and also the sweet in a taste,
and present in the crystalline form. Okay, same here, crystalline form, soluble in water and sweet in a taste. But if you see the polysaccharides, yes, yes, I will explain definitely. Okay, so first, please concentrate on the sweet taste and the other things. I will definitely explain. Polysaccharide, laksha द्या. Polysaccharides are the chain of it's a chain of a monosaccharide. Okay, it's a chain of monosaccharide. आता या मोनोसॅकॅराइडच्या चेन मध्ये काय काय होतं बघा, की ही चेन जी आहे ही क्रिस्टलाइन फॉर्म मध्ये नसते. सो इट इज नॉट क्रिस्टलाइन फॉर्म, इट्स अ पावडर फॉर्म. Okay, so it is a less soluble, you can say non-soluble, insoluble in water. Okay, so not going to soluble in water. And the third one, very important thing, it is not a tasty. Okay, so it is not a sweet, so not a sweet. So your polysaccharides never shows a sweet taste. They are not going to soluble in water, and that's why they are synthesized in body. Okay, का बनवायचे, तर जर वॉटर मध्ये डिझॉल्व्ह झाले तर आपल्या सायटोप्लाझम मध्ये, ब्लड मध्ये डिझॉल्व्ह होतील, मूव्ह होत राहतील आणि मग स्टोअर कसे करायचे आतमध्ये, सायटोप्लाझम मधनं बाहेर डिफ्यूज होतील. म्हणून त्यांना इनसॉल्युबल बनवण्यासाठी आपल्या बॉडीमध्ये पॉलिसॅकॅराइड स्टोअर केले जातात. प्लांट मध्ये पण पॉलिसॅकॅराइड स्टोअर केले जातात. ऍक्च्युअली ते बनवलेच त्यासाठी की त्यांना डिझॉल्व्ह होता आलं नाही पाहिजे. बट बिकॉज ऑफ दॅट दे डू नॉट शो एनी टेस्ट. ओके, so polysaccharide do not have taste. They are not going to soluble in water, and I mean they are not going to dissolve in water, and they are not in the form of a crystal. Okay, so they are in the powder form. आणि जर तुम्ही मोनो आणि डायसॅकॅराइड पाहिले तर ते मात्र तुम्हाला क्रिस्टल फॉर्म मध्ये अवेलेबल आहे. ठीक आहे, आता तुमचा प्रश्न, वेअर द माल्टोज इज फाउंड. यस श्रद्धा, क्लास 2021 साठी आहे. ओके, क्लास 2021 साठी आहे आणि न्यू सिलेबस नुसार आहे. ओके बाळा, हा चलो, हा गाईज लक्ष द्या. माल्टोज, सो लेट्स सी द स्टार्च. Okay, so this is your starch. So starch is made up of the glucose. So if you see the glucose, 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 and they are connected by the bond, that is a glycosidic bond. So this is the glucose. So this line of glucose or the chain of glucose is nothing but your starch. Okay, starch is the स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लुकोज इन द प्लांट. ओके, स्टार्च फक्त प्लांटला बनवता येतो मित्रांनो, आपल्या बॉडीमध्ये स्टार्च बनत नाही, आपल्याला फक्त डायजेस्ट करता येतो. आणि जो ग्लायकोजन आहे, ग्लायकोजन प्लांटला बनवता येत नाही, आपल्याला बनवता येतो, ॲनिमल्सला बनवता येतो. ओके, या दोन गोष्टी लक्षात ठेवायच्या. आणि दोघं पण ग्लुकोज पासून बनतात, दोघं पण ग्लुकोज पासून बनतात आणि अल्फाच ग्लुकोज असतो. अल्फा काय आणि बीटा काय मी सांगतो, बोललो तुम्हाला थोड्या वेळाने. ठीक आहे, आता लक्ष द्या, दोघं पण ग्लुकोज पासून बनतात, स्टार्च आणि ग्लायकोजन. स्टार्च प्लांटला बनवता येतो, ॲनिमलला नाही. ग्लायकोजन ॲनिमलला बनवता येतो, प्लांटला नाही. ठीक आहे, आता लक्षात द्या तुमच्या माल्टोज कडे, ज्यावेळेस तुम्ही स्टार्च खाता ना त्यावेळेस या माल्टोजला तोडायला सुरुवात करतो तुमचा फर्स्ट प्रोटीन which is which is part of your saliva. Okay, so this is part of your saliva. सलाइवा मध्ये असतो, नाव काय आहे त्याचं, सलाइवा मधल्या प्रोटीनचं नाव काय मित्रांनो, एन्झाइम. सलाइवा मधला एन्झाइम. सो व्हॉट इज द नेम ऑफ एन्झाइम प्रेझेंट इनसाइड ऑफ सलाइवा. पेप्सिन आहे का, ट्रिप्सिन आहे, कायमोट्रिप्सिन. तीन ऑप्शन आहेत तुमच्याकडे, मग चौथा एक ऑप्शन तुम्ही ठरवा, जर दुसरं काय असेल तर सांगा मला. टायलिन, यस टायलिन. ओके, सो द टायलिन इज देअर. आणि टायलिन हे जे नेम आहे तर हे ऍक्च्युअली सलायवरी अमायलेज आहे. ओके, सो टायलिन अँड सलायवरी अमायलेज एकच आहे. ठीक आहे, सलायवरी म्हणल्यामुळे आपल्याला लक्षात येतं की सलायवा मधला आहे, कारण पॅनक्रियाटिक अमायलेज नावाचा दुसरा एक एन्झाइम परत तुम्हाला स्मॉल इंटेस्टाइन मध्ये सापडतो, म्हणून आपण त्याला काय करतो की सलायवरी अमायलेज म्हणून लक्षात ठेवतो. ठीक आहे, सलायवा मध्ये आहे. सो व्हेन दिस एन्झाइम कट दिस चैन ऑफ कार्बोहायड्रेट, so it cut into the two, I mean it cut into the glucose and glucose. So maltose is here.
ओके. स्पेशल असा माल्टोज कुठेच सापडत नाही मानसी. But if you say the maltose is everywhere, so whenever you see the chain of glucose, it will cut into the two by your salivary amylase, and uh, automatically it will result into the maltose. Okay. Shubham, chalo, let's see the next one. So your polysaccharides. Okay. uh, Polysaccharide म्हणजे they are made up of the more than 10, more than 15, more than hundreds of subunits are there. So the first one is a homopolysaccharide and second one is heteropolysaccharide. So we have two polymers, two type of polymers. The first one is here and the second one is here. So homo means made up of the same subunit. Okay, तुम्हाला सेम म्हणजे काय, तर सेम म्हणजे काय नाही, सिंगल सबयुनिट. If single subunit comes together again and again and again, and it results into the polysaccharide, so it's a homopolysaccharide. And if the more than two subunits, more than one subunit comes together, it is a heteropolysaccharide. ओके, याचा नीट अर्थ समजून घ्या मित्रांनो. सिंगल सेम सबयुनिट म्हणजे काय, सगळे ग्लुकोजच एकत्र आले तर होमोपॉलिसॅकराइड, सगळे गॅलॅक्टोज एकत्र आले असं होत नाही, गॅलॅक्टोज एकत्र आले पण जर समजा आले तर होमोपॉलिसॅकराइड. जर ग्लुकोज गॅलॅक्टोज मिक्स एकत्र येत आहेत, कधी ग्लुकोज एक ग्लुकोज एक गॅलॅक्टोज आहे, एक फ्रुक्टोज आहे, असं मिक्स एकत्र येत आहेत तर हेट्रोपॉलिसॅकराइड्स. ओके, हेट्रोपॉलिसॅकराइडची एक्झाम्पल आणि याचं इम्पॉर्टन्स आपण उद्या पाहूया. आज आपण होमोपॉलिसॅकराइड वरती थोडं लक्ष देऊया. ठीक आहे, तर या ठिकाणी लक्ष द्या. सो फर्स्ट इज स्टार्च. It is the homopolysaccharide of glucose, लिहून घ्यायचे सगळ्यांनी, and present inside of a plant. Okay, and mostly you can see the alpha glucose, it's alpha glucose. So cellulose is made up of the beta glucose and present inside of the plant, but it's a storage material. Starch, it's a structural, cellulose is a structural material, it is present inside of the structure of cell wall. Okay, so it is present inside of the structure of cell wall, and the glycogen is the chain of alpha glucose present inside of animal. Okay, so it is chain of alpha glucose and present inside of animal. So let's see heteropolysaccharides. So here are a few examples. Hyaluronic acid, I will definitely explain where it is and how it is made up of. The heparin, blood groups, and the chondroitin sulfate. So these are the few heteropolysaccharides. These are the very hot molecules, because there is always one question in each and every examination of CET on this basis of the heteropolysaccharide. Okay, so we are going to discuss about this also here only. So let's see, guys. The first one is a monosaccharide, how they are looks like. So this is your monosaccharide actually, and it is present into the form of the chain, long chain structure, or you can say the linear chain structure. And same structure is can be in the form of the ring structure. Okay, so in the nature you can find the two type of monosaccharide. One is a long chain and the second one is a ring chain. Okay, sorry, ring structure. So the 99% carbohydrate is present inside of the ring structure. Only 1 to 2% carbohydrate is present in the nature the form of
chain structure. Okay, so this is a very rare structure found in the nature, but may it exists. Okay, so the second one, a ring structure, is a good, it is the stable and good in the uh, uh, as per the rules of chemistry, and that's why it is a more dominant, it's a dominant in the nature. Okay, so the monosaccharide, there are the few characteristics of a monosaccharide. They are sweet in a taste, crystalline, water soluble. I already explained you this. General formula is CnH2nON, or you can write it like in a bracket, CS2ON. Okay, so based on the n, the n is nothing but the number of carbon, guys. So they can be classified as a triose, tetros, pentos, hexos, heptos. Okay, so depending upon the carbon numbers, they can be classified into the 4 5 categories. Okay, so monomers of a polysaccharide and cannot be hydrolyzed further. Okay, so the monomer of polysaccharide, when if you take a polysaccharide or disaccharide. Okay, so the if you cut a disaccharide into the monomer, so for example this is a disaccharide, you just cut it into the two monomer. Okay, so now the monomer of your polysaccharide, so the here was the polysaccharide, you cut it into the disaccharide, and then disaccharide to the monosaccharide. So now if you see these monosaccharides, they are not going to further hydrolyze. Okay, so the further hydrolyzation, so further hydrolyzation is not possible, so not going to hydrolyze themselves further. Okay, so this is a very good characteristics, that this is very hot characteristics which is always asked in examination, so please keep in mind that also. The classification of monosaccharides, so the monosaccharide can be classified as aldose sugar or the ketose sugar. Okay, aldose sugar and ketose sugar. So what is aldose sugar, guys, and what is the ketose sugar? Okay, aldose sugar आणि ketose sugar काय असतं रे मित्रांनो? aldose म्हणजे having aldehyde group आणि ketose म्हणजे having a ketone group. Okay, so the when structure is having ketone group, so it's a ketose sugar, and when structure is having aldehyde group, it's a aldose sugar. Okay, so this is how the structure, the monosaccharides are classified into the two. So in the structure of a glucose, you can see there is a aldehyde group. Okay, so see double bond O, and the H at the left side is nothing but the aldehyde, and in the fructose you can see the second carbon is attached to the oxygen by the double bond, and that is the ketone group, and that's why the fructose is considered as a ketose sugar, and your glucose is considered as the aldose sugar. Okay, so guys, you can draw this structure like the carbon and double bond O, and this fructose with a carbon and double bond O. Okay, so you will remember it for a longer time. Okay, so let's start. Next one. So if you see the examples and the other things in the book, so you will definitely have the many examples about this aldehyde and the ketones. Okay, so it is very necessary to keep in mind that, guys. So if you forget about the aldehyde and ketone, I'm sure that there may be a question in examination. There is fixed question on in the examination about your aldehyde and ketone. Okay, so please keep in mind that what is aldehyde and what is ketone, and the examples. Okay, so the examples are very necessary to understand the aldehyde and ketone. Okay, so let's say this is a monosaccharides, and monosaccharides are the glucose, galactose, and fructose. If you see the structure and the difference between structure. Okay, so now let's see the formula. This is a C6H12O6, you can count it. Okay, so this is also C6H12O6, and this is also C6H12O6. Okay, so
the number of carbon, hydrogen and oxygen, if you say in each and every structure, it is same. I mean, it is the C6H12O6. So how can you classify them into the three different category? It's completely depending upon the, it's a OH at the a carbon number 4. Okay, so it's a carbon number 4. 1, 2, 3, 4. It's a carbon number 4. Okay, and if you see here the carbon number 1, 2, 3 and 4, so the OH is at the left side. Okay, so let's see the structure. So your this OH is present here, and if you see the structure, your this OH is present here. Okay, so at the number of carbon number 4, carbon number 4 बद्दल बोलतोय मी. कार्बन नंबर 4 मध्ये जर OH खाली असेल तर याला म्हणायचं ग्लुकोज, आणि जर कार्बन नंबर 4 ला OH वरती असेल तर याला म्हणायचं गॅलॅक्टोज. ओके, लक्षात येतं मित्रांनो? गॅलॅक्टोज म्हणजे OH वरती असला पाहिजे, इथे येतं लक्षात? आणि म्हणून आपण काय म्हणतो, ज्यावेळेस पण if there is a fix, I mean the 6 C6H12O6 and C6H12O6 अशी ज्यावेळेस कंडिशन असते, तर तुम्ही असं म्हणू शकता की हा जो पार्ट आहे तर दोघांचाही जर केमिकल फॉर्म्युला किंवा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला सारखा आहे आणि त्यांचं स्ट्रक्चर चेंज आहे, तर यांना आपण आयसोमर्स म्हणतो. ओके, हे तिघ पण एकमेकांचे आयसोमर्स आहेत. मग या आयसोमर्स मध्ये कशाचा फरक आहे रे? फक्त कार्बन नंबर 4 मध्ये फरक आहे, म्हणून यांना आपण म्हणतो की ग्लुकोज and galactose are the C4 isomer. C4 isomers. These are the C4 isomers. C4 isomer म्हणजे असे आयसोमर्स ज्यांच्या कार्बन नंबर 4 मध्ये चेंजेस आहेत. ओके, आता तुम्ही फ्रुक्टोज पहा. फ्रुक्टोज मध्ये तुमचा फोर्थ कार्बन ॲटम राईट साइडला दाखवला इथे. ओके, आणि सगळ्यात महत्वाचं फोर्थ कार्बन ॲटम म्हणजे हा आहे इथे. ठीक आहे, हा कार्बन नंबर 1, 2, 3 आणि 4. पण यापेक्षा महत्वाची गोष्ट तुम्ही जर पाहिली तर इथे तुम्हाला अल्डिहाइड ग्रुप दिसेल. ओके, आणि फ्रुक्टोज मध्ये मात्र तुम्हाला कीटोन ग्रुप दिसतोय. हा कीटो आहे आणि हा आल्डो आहे. ओके, आल्डोल शुगर आणि कीटोन शुगर. ओके, तर या दोन वेगवेगळ्या शुगर आहेत. तरी तुमचा कार्बन नंबर 4 जो आहे तर तो फ्रुक्टोजला separate करतो from the glucose and galactose. Okay, so your fructose is the structure which is made up of the 5 carbon ring, I mean 5 corner ring, and if you see the glucose and galactose, these are the 6 corner ring structures. Okay, 6 corner ring structure आहेत. एक आहे 4 corner ring आणि एक आहे 6 corner ring. Rice is also some what sweet, but why it does not contain carbohydrates? Carbohydrate असतात rice मध्ये. Rice contain somewhat sugar, but why does not contain carbohydrate? Okay, so this it contain carbohydrate, my dear friend. Okay, so it always contain the carbohydrate. Okay, it contain carbohydrates in the form of starch. Okay, and so there is always the more carbohydrate in the rice. Okay, so it doesn't like that, it does not contain carbohydrates. Okay guys, so let's see, these are the three carbohydrates which are the isomers of each other. Okay, so see the chemical properties of a carbohydrate, guys. So chemical properties of carbohydrate, if you see the reducing sugars, what is meant by reducing sugars? Reducing sugars are the monosaccharides with a carbonyl group. So carbonyl group, keep in mind that
It is very IMP to understand the reducing sugar that oxidize to give the carboxyl group. Okay, so your carbonyl group always oxidize to give rise the carboxyl group, carboxylic acid. Okay, so if this situation is present in the carbohydrate, so you can say it's a reducing sugar. Okay, reducing sugar म्हणजे ज्या शुगर मध्ये अशा टाइपचा कन्वर्जन होतं कार्बोनिल ग्रुप टू कार्बोक्सिलिक ऍसिड, तर अशा शुगर्सला आपण reducing sugars म्हणतो. So undergo reducing sugar always undergo the reaction with a Benedict's reagent, so it is copper containing compound. Okay, so these Benedict reagents to give the corresponding carboxylic acid. So this always result into the carboxylic acid from this carbonyl group due to the Benedict reagent which is here between the two groups. Okay, Benedict reagent or the solution change. It's a color Benedict reagent or the Benedict solution. When it mixes with a reducing sugar, the color is changed from blue to the red, and if there is a red color, that means there is your reducing sugar is present. Okay, and this include the monosaccharides, glucose, galactose and fructose. These are the all three are the reducing sugar. Okay, so which are the reducing sugar? The first one is your glucose, then second one is your galactose, and the last one is your the fructose. Okay, so glucose, galactose and the fructose are your reducing sugars. Okay, these are nothing but the reducing sugars. Okay, so guys, today if you see we just complete the complete monosaccharides, and from tomorrow we will start about the bonds between two saccharides, that is a condensation reaction and the formation of disaccharide, and finally tomorrow we are going to complete the carbohydrates. Okay, the carbohydrate in the carbohydrate in last slides we will discuss about the all hetero polysaccharides, and I mean the polysaccharides and all heteropolysaccharides are also there. So there is always question on the polysaccharide, and most of the time it is a heteropolysaccharide. Okay, I mean more than 80% chances the question will become on the heteropolysaccharide. So we will definitely study the heteropolysaccharide with detail tomorrow. Okay, so guys, let's see. So this is the Crack Maharashtra CET channel. Okay, so it is YouTube channel, and from today uh, we are going to start the new batch here on this channel. Okay, so 20th of October, and this batch is for the 2021 students, I mean the which are going to attend the exam MHT CET in 2021. So this batch is for this for their students, and I think it is very necessary to start joining this batch from the very first day, and today is the first day. Okay, so today is the first day. So the lectures are available on this Crack Maharashtra CET YouTube channel, 11 a.m. and the 7 p.m. is a timing of your biology lecture. Okay, so it's a bio on the 11 and 7. So if you are willing to attend the examination of the MST CET in 2021, so I request you to join us on this Crack Maharashtra CET. And guys, the subscription of Unacademy will give you the more use of that app. I mean the it will give you the reason of enjoying the uh, process of learning. Okay, so the subscriptions is a very necessary and very good thing. So you will have the practice MCQ practice with that subscription, and the different educators, your favorite educator, and very beautiful thing the behind that subscription is a doubt solving session. Okay, so the anything which is in your mind, so it is necessary to solve it. Okay, so the you required sometime teachers for that things, and they are available, educators are available with the Unacademy app if you have a subscription. Okay, so that's why I told you it is very necessary. So thank you very much. See you tomorrow guys, and thank you for attending my lectures. Okay, so have a good time and bye bye.